Rồi, dạ. Dạ, chào em. Okay. And how do I pronounce your name? The interpreter. You can call me Philip. Philip? Okay. Yep. Hi, Philip. All right, perfect. Hope everything is going well. Thanks for your patience. I know you guys have done a call like this before. I think you were on that as well, right, Philip? Yeah, we've done a call like this before. Yeah, great. So it should be pretty similar. This is a newer buyer to Empire Flippers. He hasn't purchased from us before. He's based in the US. He has a background in technology. He worked for a company that sold recently to a private equity firm and exited, and now he's looking to acquire businesses, digital businesses to run a portfolio with. This is the first call I'll have with him, but he's a pretty knowledgeable guy, so I'm expecting just general questions about the business. Yeah, I will translate that part for Tiến Hoàng. Okay. Okay. Yeah, sure. Hoàng ơi, tức là anh ấy cũng nói sơ qua là trước đây thì bên mình cũng đã thực hiện những cái cuộc gọi tương tự như này rồi, thì đây là một cái buyer mới, người mua mới á, thì họ cũng chưa mua cái sản phẩm nào của bên này cả. Thì cái anh này là anh ấy base ở US, ở Mỹ, thì anh ấy làm cho một cái công ty công nghệ, thì bây giờ anh ấy đang tìm kiếm để mua một số các cái doanh nghiệp kỹ thuật số, doanh nghiệp số ấy, cái cửa hàng số như của bên mình ấy. Thì đây là cái cuộc nói chuyện đầu tiên của hai bên. Tuy nhiên là cái anh người mua này thì anh ấy cũng rất là hiểu biết, thế nên là chắc là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ thôi. Rồi, ok. Great. Thank you, sir. Yeah, should be pretty easy. And where are you both based right now? Are you where are you located? I will translate that for him and let him answer that. Hoàng ơi, anh đang hỏi là mình base ở đâu, mình để mình đang ở anh cứ nói là cả anh và em đều đang ở Việt Nam nhé. Vâng, em và anh đều ở Hà Nội, Việt Nam mà. Okay. Yeah, cause we're both in Vietnam. Okay, great. Yeah, it's. I hope everything is good there, and we have some people in that part of the world as well. I am based in Turkey. Okay. Kind of in between where you and the buyer are. Yeah. Right in the middle. Yeah. Great. I will translate that part. Sure. I just want to make sure that he gets everything. Yeah, no problem. Yeah. Tức là anh ấy đang bảo là anh ấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì ở khoảng giữa mình với lại cái anh buyer đang nói về khoảng cách địa lý á, bởi vì anh người mua anh ở bên Mỹ mà. Yes sir. Nếu mà tầm này ở bên châu Âu chắc cũng khoảng tầm chiều ấy, chiều. It's about like in the afternoon at your place, right? Yeah. Yes, 5 p.m. And for the buyer, it's morning time. So yeah. We're spreading all over the world. Yeah. And I see the buyer is ready to join. If you're ready, we can get started. Yeah, I will ask him. Hoàng ơi, Sure. người anh buyer anh ở đây rồi ấy, thì em có muốn bắt đầu luôn chưa? Ok, yeah. Yeah, okay, let's start, sir. Great. I'll bring him in now. Hi, Mike. Hi there. How are you? Welcome. How are you? I'm good, thanks. Good to connect. Thanks for joining. I have Ma, who's the seller, and Philip, who will be translating for him on the line currently. And they're both based in Vietnam. Oh, okay. All right. Yeah, there was some comment about him being in Hong Kong. So is he traveling, or is he? Is that where he's based out of? I'm not sure. It might just be the time zone that pops up. I think that's where our call scheduling team sees the time zone. But yeah, currently in Vietnam. Okay. Yep. Thanks everyone for joining. I'll just give a quick introduction and step out of the way. Okay. The structure of the call will look like this. We'll start with introductions. Mike, you first, then Ma,
and then we can go into questions from there and talk more about next steps at the end. I have tabs open at the top. I'll follow along with the conversation, but if anyone wants to share their screen, just let me know and I'll make it available. With the translation, it'd be good if we could pause a bit between questions. Mike, just so you know, as Philip would like to just translate everything he can over to Mock. Sure, I'll do my best to kind of talk slowly and maybe give a pause after every couple sentences. Oh, okay. Great, thank you. So yeah, I'm based out of Connecticut, and I've been in the tech industry for about 25 years, mostly on the tech support side of things. But I do not have a background on the digital space as far as digital art or digital work. And sold my business. And now I'm looking to invest in something more online, probably something that doesn't require either many employees or doesn't require a typical 8-hour work week or work day. Okay. Okay. You may continue. Yeah. Okay. Are you doing okay with translating? Yeah. I mean, you can continue, and I will stop you from time to time so that I can translate, if you don't mind. Sure. Yeah. And so I'm looking to invest in a business that is, doing well, has a lot of potential, and is something that will be a smooth transition, and will be So that's kind of it. I'll pause there if you wanted to mention that. Yeah. I will translate that first. Hoàng ơi, tức là anh người mua này, anh đang ở Connecticut, Mỹ, và anh ấy làm bên cái tech, cái công nghệ 25 năm rồi. Thì anh ấy làm chủ yếu về cái tech support ấy, cái hỗ trợ ấy. Và anh ấy không có cái background ở cái hạng mục digital business như thế này, tức là cái số đấy. Thì anh ấy đang tìm để đầu tư vào những cái online mà không cần đến quá nhiều nhân viên, mà cũng không cần đến cái kiểu làm việc 8 giờ một ngày ấy. Và anh ấy đang tìm một cái đơn vị mà họ đang hoạt động rất là tốt và họ có tiềm năng và có những cái giao dịch nó thuận lợi giữa hai bên ấy. Dạ vâng. Okay. Sir, yeah, you may continue, sir. Okay. I mean, that's kind of it. I guess, maybe if he wants to introduce himself and tell me a little bit about how the store started and his background, and maybe a good idea of what his reason is for wanting to sell. Okay. I will tell him that. Tức là họ đã giới thiệu qua như thế rồi, thì bây giờ bên mình em có muốn giới thiệu một chút và tức là kể qua một chút cái câu chuyện của em với lại cái store của mình, với lại cái lý do tại sao mà em muốn bán cái cửa hàng này ấy. Thì em có thể giới thiệu qua một chút để anh dịch lại. Okay. So he's welcome to ask questions too if he wants. Yeah, sure. Và em cũng có thể hỏi câu hỏi nếu mà em cảm thấy là mình có những cái thắc mắc ấy. Dạ ok. Thì anh cũng giới thiệu như em hôm trước là em bảo là có tham gia vào nhiếp ảnh từ 2016 ấy. Bắt đầu yêu thích nhiếp ảnh và đến cuối 2020 là em có ý tưởng là thành lập cái cửa hàng này và bán các cái gói preset. Tại vì như ở trong cái ngành nhiếp ảnh của em thì em cũng hay dùng các cái gói preset này. Em thấy người ta bán và em cũng thỉnh thoảng có tự tạo ra các cái gói này, và em đã thử bán và gọi là lên ý định vào cuối năm 2020 ấy. Và sau đó em bắt đầu bán từ đấy, là em thấy bán hiệu quả thì em cứ phát triển đến bây giờ thôi. Nó cũng đơn giản như thế. Ok, thì anh cứ dịch cái phần đấy trước nhé, xong một lát nữa thì em sẽ nói cái lý do mà em muốn bán cái cửa hàng của mình nhé. Okay. Okay. So quick introduction about himself. Like he started getting, he picked up an interest in photography in 2016, and at the end of 2020,
he started the store which sells the presets because as he was taking photographs and using them, he was using the presets, and he was thinking that people can sell that, so he can create some presets and sell it himself also. That is the reason why he created this store, and he developed the store up until now. Okay. Okay, great. Về lý do, Em tiếp tục đi. ok, về lý do thì hiện nay thì nói chung cái lý do chính là em muốn phát triển nhiều hơn về cái kỹ năng chụp ảnh ở bên ngoài ấy. Như cái đợt vừa rồi em cũng đi châu Âu để phát triển về cái ngành này thêm ấy. Mình muốn đi chụp nhiều hơn và gọi là muốn thử các cơ hội mới ấy. Tại vì nếu mà làm cửa hàng này thì nếu mà em cứ ở nhà làm cửa hàng này thì không có thời gian để phát triển các công việc bên ngoài. Em lại thích đi chụp ở ngoài hơn ấy, kiểu kiếm một job ở ngoài hơn ấy. Okay. So anyway, the reason why he's selling the store is because like he wants to develop other skills as well. Like he really likes photography. So he has recently been to Europe to learn some skills about photography, and he wants to have more opportunities with photography. And if he stays at home and he works with this store, it will prevent him from getting to know other like new skills related to photography. He prefers to go out there and take photographs and learn new things. Okay. Yeah, that's helpful. Okay, is there a sort of a direction you want us to go next, Kelly, or how do you see this? Feel free just to go through your list of questions now, Mike, and jump right in. Okay. Yeah. Okay. I guess I wanted to know, is there an unlimited amount of presets that can be created going forward, or has he sort of focused in on all the key ones? That would be one question. What does the future of the store look like as far as expansion or change? And then the next question is sort of what does his competition look like? How many stores are there out there doing the same thing? And then the third question would be, what kind of skills would be needed to create new presets or adjust the existing ones? Does he have someone who does that, or is that something that can be easily learned? Okay. Anyway, so I will just go one by one. The first question would be like the unlimited amount of presets, or like the future of the store. I will ask him that first, okay? Yeah, we're gonna handle like one question by one question, okay? Sure. So Hoàng ơi, anh ấy đang hỏi là cái lượng preset mà mình đã tạo ra ấy, thì hiện tại là em đang tạo cái kiểu dạng không giới hạn, hay em đang tập trung vào một số cái key, cái quan trọng ấy, hay là nói chung là cái tóm lại là anh ấy muốn biết là cái tương lai của cái cửa hàng này nó sẽ đi theo cái định hướng nào ấy. Ok, như này nhé. Cái cửa hàng này của em sẽ nếu trong tương lai mà em tiếp tục làm ấy, thì em sẽ tạo tối đa khoảng tầm 150 đến 200 cái bộ preset trong vòng vài năm tới. Đấy là tối đa, em sẽ không tạo quá. Và em muốn tập trung vào các cái chất lượng của các cái bộ này hơn. Còn trong tương lai thì nếu mà có người nào đó tiếp quản thì họ có thể, anh đấy em nghe cả anh đấy có hỏi về cái kỹ năng để làm các cái bộ preset này đúng không? Không, anh ấy hỏi 3 câu hỏi nhá, thì mình sẽ đi từng câu hỏi một. Cái câu hỏi thứ hai của anh ấy là cạnh tranh, cái câu hỏi thứ ba là về cái kỹ năng, thì ý là anh muốn là mình giải quyết từng câu hỏi một. Ok anh. Okay. Thì anh cứ bảo là nếu như mà trong tương lai có ai đó tiếp quản thì họ sẽ phát triển theo cái định hướng mà họ muốn nhá, hay là như thế nào? Ý em đang nói. Anh cứ nói cái ý của em. Anh cứ nói cái ý của em đi, còn anh nói thêm cái ý của người mua cũng được, tại vì dù sau này nếu có ai mua cửa hàng thì cái plan của họ nó khác mình, đôi khi sẽ không giống. Okay. So
Yeah, this is his plan if he continues with the store. Like in the future, in a few years, he will create about 150 to 200 presets. And he will focus on that, and he wants to focus on the quality of the products. So, like if someone, a new buyer, takes over the store, they can develop it as they wish. They can either focus on the quality of the product, or they can continue to develop a lot of new products. That is the first question. And I am gonna. Do you have any other side question to that number one question, or I just continue with the second question of the competition? Yeah, maybe it was, I think it may be already the next question or next questions, which was sort of who would be able to assist me in creating presets, because that's not my background and I don't have as big of a photography background as he does. Yeah, okay. So I will ask him that. Okay. Tức là cái câu hỏi liên quan đến câu hỏi thứ ba của anh ấy thì đang nói là cái về vấn đề câu 1 nó liên quan đến câu 3, thì anh đang hỏi là bởi vì anh ấy không có cái kỹ năng, cái skill để mà tạo ra cái preset, vì anh không có background ở cái đấy, thì hiện tại là em đang có ai hỗ trợ không, và nếu như mà ví dụ trong tương lai anh ấy mua lại cái cửa hàng của em ấy thì anh ấy có cần thuê người hỗ trợ hay như nào không? Đối với các cái gói này ấy là tất cả trên cửa hàng đều do em tự tạo. Rồi, ok. Và nếu sau này mà anh đấy tiếp quản cửa hàng thì anh ấy có thể thuê outsource ở online. Có rất nhiều trang web mà người ta nhận làm cái này. Và nếu mà em muốn thì em cũng có thể làm kiểu như là làm partner hay là outsource cho anh. Em cũng có thể tạo mấy gói này cho anh trong tương lai nếu anh mua cửa hàng. Rồi, ok. Thế thì để anh nói lại cái đấy nhé. Một cái nữa là những cái kỹ năng đấy có dễ học không? Bởi vì lúc nãy anh cũng có đề cập, ví dụ cái kỹ năng tạo preset này. Cái kỹ năng tạo preset này thì nếu mà anh mà học nghiêm túc thì em nghĩ là học được, học trong khoảng tầm nửa năm đến học và thực hành ấy, trong vòng nửa năm đến 1 năm là gọi là sẽ thành thạo. Ok. Để anh dịch cái phần đó nhé. Dạ vâng. Anyway, so your third question is like the skills needed to create the presets. He's saying that he is the one who created the presets, and like in the future, if you take over the store, and you can like find some outsource, someone who works for you. There are a couple of websites who do that, and if you want, he can be your partner in creating the presets. Like he can works for you to create the presets. And I also asked him, like, is it easy to learn the skills to create the presets? And he said that if you study, like if you learn seriously, it will take you like half a year or a year to be fluent or master in creating those presets. Mm-hmm. Okay, so it sounds like he would maybe be open to contracting. Is that what he means by partnering, or does he mean he wants to sort of share the success of the business and not sell all of it? I will confirm. I will confirm Okay. with him. Yeah. Tức là ý anh ấy nói là cái việc mà khi em nói là cái từ partner ấy, thì ý em là em không muốn bán tất cả cửa hàng, thì em muốn vẫn nhận một phần cái lợi nhuận, hay là ý là giống như kiểu là em chỉ làm em làm việc cho anh ấy để mà em tạo cái preset thôi. Anh nghĩ là cái ý thứ hai đúng không? Đúng rồi, cái kiểu work for him, xong là làm được bộ nào thì lấy tiền bộ đấy, cái đấy. Rồi, ok, bởi vì là em dùng từ ok, anh dùng sai đấy, đáng ra không nên dùng từ partner. Ok. Thank you. He answered, like his answer is he will work for you, like with every single preset that he create for you. He will just you will just pay him for each preset that he creates for you. Sure. Yeah. Okay. Okay. And I will ask him about the competition or how many stores are doing the similar thing. Okay. Hoàng ơi, anh cũng hỏi một cái là về cái cạnh tranh của cái loại hình doanh nghiệp này thì có nhiều cái cửa hàng họ đang làm cái này không? Thực chất là cửa hàng thì bây giờ em thấy đối thủ cạnh tranh ở trên các nền tảng em đang chạy thì chỉ có khoảng 4 đến 5 đối thủ cạnh tranh thôi. Ok. Và lâu lâu lại thấy có các đối thủ mới gọi là
chạy rất là nhiều, nhưng mà một khoảng thời gian em thấy lại biến mất, kiểu không trụ nổi ấy. Ờ, ờ. Ờ, Vâng. em có thể nói là cái nền tảng em đang chạy là gì không? Bởi vì anh nghĩ là họ sẽ hỏi đấy. Em hiện tại đang chạy trên Facebook, À, ok. Facebook Ads, và mới khoảng nửa tháng đây thì em đang bắt đầu qua Google Ads. Yeah. Okay. So I will answer your question. Like for the platforms that he's running, like Facebook ad, and recently, like about 2 weeks, he started to work with the Google ads. He only see 4 to 5 competitors. Like some from time to time, there will be a new competitor, and they work really hard, but then they disappear because they cannot compete against other competitors. So in short, it only 4 to 5 stores like this. Okay. I forget, was there a third question, or did we already get that one? The third question that you asked me is like the skills needed to create the Oh, presets, that's right. right? Yeah. So I already answered that, I think. Or do you want to ask like side No, questions? no, that's okay. I think we answered it. So that was good. So I think one of the last 2 questions I have is, what affects the financial success of the store per month? Because I see some months last year where he would do maybe over Excuse me? Hello? We just lost Mike's audio. Are you still there, sir? I think he's trying to connect. Okay. Just give it 1 minute. Yeah, okay, sure. Mike, if you can hear us, yes. we can't Can you hear now. me? Okay, now we okay, can. Oh, good. okay, you're back. Sorry about that. There was a nearby Wi-Fi that took over. Oh, okay. No problem. Sorry, what I was asking was, the next question I would have would be more financial. I'm not sure if you heard me. There are some months where he has revenue over 100,000 a month, and obviously, nearby profits. And then there are some months where he has, only 20,000 in total revenue. So there's big jumps in month to month sometimes. And I wanted to get an idea on what happens there. Why would that be? The numbers are kind of sort of trailing up and down a bit. Okay, I will ask that. Thank you. Hoàng ơi, anh ấy hỏi một chút về cái tài chính, cái tại sao mà có những tháng mà hơn 100.000 một tháng, mà có những tháng lại bị giảm xuống hẳn là 20.000 một tháng, bởi vì là cái khoảng cách nó rất là lớn ấy, thì lý do tại sao mà nó lại có một cái khoảng cách lớn như thế? Như lần trước em cũng nói với anh là để dịch là cái khoảng thời gian đấy là cái tài khoản quảng cáo của em có vấn đề ấy. Nó không gọi là không spend tiền, gọi là nó không cắn tiền ấy. Đấy, nên là em phải gọi cho, em nhờ Facebook support một thời gian, xong họ khắc phục được lỗi này, xong sau đó là em mới phải đấy, như anh thấy là từ March 2022 là xong, sau đó nó lại đi lên từ từ đó. Cái đấy Và là mất bao nhiêu lâu em nhỉ? Cái thời gian mà bị lỗi cái tài khoản quảng cáo ấy. Thời gian bị lỗi cái tài khoản quảng cáo đấy khoảng tầm 1 tháng, 1 đến 2 tháng, nhưng sau đó lại phải chạy lại từ đầu ấy, nên là nó sẽ mất thời gian để tối ưu lại để lên số tiền lại, chứ nó không thể lên một lúc luôn. Ok. Đợi một chút nhé, anh quan sát cái này anh dễ giải thích hơn. Just a minute, I'm looking at this table so that I can explain it better. Feb, January, and then April. Okay, I see. So anyway, his answer was like his advertising account. There was some problem with his account of advertising account. It did not function, so he had to contact Facebook help in order to solve that problem. As you can see here, in March, there was before that there was a problem in. You can see in March 22. So anyway, so after a month, he was able to fix that, and then the profit started to grow or going up again. But it will like develop gradually. It cannot it cannot be a dramatic increase
at once. So as you can see here. Okay, so it was more of an advertising issue. Yeah, yeah. All right, are there any other sources of additional advertising he's considered that could be a possibility, like whether it's, I think it's mostly Facebook he's spending money on. Has he tried Google or TikTok or anything like that? I will confirm with him, although I know the answer already, but I just confirm and translate and make him confirm that, okay? Okay. Hoàng ơi, tức là anh ấy đang hỏi là ngoài cái Facebook Ads ấy, thì em đã thử chạy quảng cáo trên nền tảng khác chưa, ví dụ như Google hay là TikTok. Anh biết câu trả lời rồi, tuy nhiên là anh cứ dịch lại để cho em confirm lại nhé. Dạ, ok. Thì tất cả nền tảng khác em chưa thử, nhưng mà nãy em vừa bảo với anh là em mới thử cái Google cách đây khoảng 14 ngày, tầm nửa tháng ấy. Thì em thấy nó có tiềm năng hơn cả Facebook. Ok. Và em cứ nói đi. nói thêm là ví dụ như doanh thu tháng này sẽ tăng khoảng tầm 15% so với October. Và em đến tháng 12 thì doanh thu sẽ tăng 20 đến 30% so với tháng 11. Rồi, ok. So anyway, he like he said earlier, he has been working with Facebook ad, but like for the last 2 weeks, he has also worked with Google ad, and the profit increase of November is 15% compared to October, and he's predicting that that profit gain will increase 20 to 30% in December compared to November. Okay. And he's saying that Google Ads has more potential. Okay. All right. Thank you. I guess one of my biggest concerns would be, and maybe this would go more to you, Kelly, or anywhere else, is, I haven't done a transaction with somebody overseas. And I think that the concern could be is that there's, if there is some kind of an issue with the transfer of assets, and there's some kind of a lump sum sent, and then there's, all of a sudden, and of course he could, and I'm going to assume he's a trustworthy person, so I don't want this to come off wrong, of course. But from a risk standpoint, this could be a higher risk in the fact that I don't know if something goes wrong in this whole transaction, what is the guarantee that, say money isn't lost or assets aren't transferred as promised? Is there some kind of an earn out that's a possibility? So I know that's a lot to, to kind of unpack there, but maybe you could help me understand what is, if any, is Empire Flippers kind of guaranteeing this asset sale as well as the broker? I can. Can I translate for him? I will translate go ahead. For him first. And I can jump in after that and just give some clarity on this. Yeah, sure. Hoàng ơi, tức là cái này lúc nãy một lát nữa thì anh Kelly anh sẽ trả lời, nhưng anh muốn em nắm được ấy. Cái nội dung này anh ấy đang bảo là bởi vì là anh ấy chưa bao giờ anh ấy kinh doanh mua bán với lại một người ở nước ngoài ấy, thì anh ấy đang hỏi về anh đang thắc mắc nhé, anh hỏi anh Kelly ấy, là về cái vấn đề về cái giao dịch này nó có đảm bảo, làm thế nào để đảm bảo giao dịch và làm thế nào để đảm bảo tiền nong của anh ấy không bị mất ấy. Thì cái đấy thì lát nữa anh Kelly anh ấy sẽ trả lời nhé. Được rồi, đúng ạ. Rồi, okay. So please, Kelly, can you continue that? Yeah. So, like we will act as escrow in a transaction, and if there's typically a larger cash upfront payment for deals, so we would hold on to those funds and then start the migration process. And one of the criteria for that migration is all of the assets should transfer over to you before we release the funds to Ma at the end. So it's only when everyone confirms that the assets have been transferred that we release the funds. So we do, obviously, like, we're going to help through that process. We're not going to be the ones pushing the buttons and changing information, but we will guide you each step of the way of like what to do next, and we can do video calls just to make sure everything is transferred over. Okay. I don't know if he needs to translate that, or I can just kind of ask you an additional question. Just to make sure that he understands everything, can I translate that? Sure.
Sure. Yeah, because Hoàng, em trước đây em đã làm giao dịch với bên bên này rồi đúng không? Bên anh Kelly á. Thì Chưa, đây 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 là lần không, đầu tiên ạ. anh Còn Kelly trước cơ là mà. lần Cái anh này Kelly là cái bên Empire mà. thì đấy anh đang nói là trước đây em làm việc bên Empire rồi đúng không? Thì bởi vì lần trước anh em mình dịch là cũng có bên này rồi mà, thì anh ấy đang nói là cái Đúng. quy trình đấy thì anh ấy sẽ hold cái tiền đấy đến khi mà cái access các cái tài sản ấy nó được chuyển, nó được transfer rồi ấy, thì bắt đầu bên đấy mới thực hiện giao dịch đấy. Thì cái đấy thì em nắm được rồi, anh không giải thích thêm nữa nhé. Ok, mấy cái đấy em cũng nắm hết. Okay, he understand the process already, so you may continue with your questions there. Okay. And I guess I would ask Kelly, what type of jurisdiction, if any, like let's say he does sign a non-compete, or is there a non-compete? And if there is, I guess what would stop him from opening a Shopify site and creating the same, you know, filters and then selling them kind of to compete with me? And then, so I guess I would just want to, of course, my concern is, even after the transaction and escrow is finished and funds are transferred, then, there's really, we don't have any control over what happens in his country or jurisdiction there. So I guess that would, again, turn around to be some type of a suggestion on his part, or some type of a way to mitigate my risk, whether it's over a certain period of time that there's, funds transferred based on, profits coming in. Maybe you can just help me minimize the risk, so I feel more comfortable, because I, again, haven't done an overseas transaction before. Yeah, Philip, I don't know if you want to translate that, but that's something that I can also touch on as well. I would just translate that so that he gets what's going on only. Sure. Tức là ý anh ấy đang, tóm lại là anh ấy vẫn đang hỏi về cái quy trình này làm nào mà để anh ấy kiểm soát được và minimize, giảm thiểu được cái rủi ro thôi. Thì cái này bên anh Kelly anh ấy sẽ trả lời nhé. Thì anh nghĩ là em cũng biết rồi, nắm được rồi. Em có cần đào sâu vào cái vấn đề này không? Em có nghe thấy anh ấy có bảo là kiểu như là nếu bán xong thì sợ em có thể tạo lại các cái gói này. Đúng. Và kiểu để bán kiểu làm đối thủ với anh đấy. Thì tức là lấy cái gì để đảm bảo mà em sẽ không làm như thế, kiểu như vậy. Mình phải trả lời không, hay để anh Kelly trả lời trước xong mình trả lời đấy? Anh Kelly trả lời trước nhé, sau đó thì em có gì bổ sung thì em sẽ trả lời nhé. Okay. Okay. So Miss Kelly, can you answer that, because after you answer that, if Hoàng has something to say, he will say it and I will translate Sure. it. Yeah, sure. Yeah. So there is a 3-year non-compete built into our terms of use, and per our terms, like jurisdiction is in the U.S. For these deals. It depends on the deal. Like, we'd have to discuss more about offers and like what Ma's looking for, if there's some kind of earn-out component. But typically that's how it would go. Like 3-year non-compete, everyone agrees to that, and obviously, like, this is why we have these calls. You can build trust in each other, that no one's going to act in the wrong way. But that's pretty much what we do to protect it. There can be additional negotiations around that and terms, and we're pretty flexible in like updating that part of our terms of use if there is some uncertainty. Mm-hmm. Okay, did you want to translate that? Yeah, I will have to translate that so that he gets what's going on. Cái này thì anh ấy nói là bên mình sẽ ký một cái hợp đồng kiểu như điều khoản là 3 năm không cạnh tranh ấy. Thì cái này em cũng nắm được rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi, ok. Và nếu mà hai bên mà có muốn thương thảo về cái thời hạn 3 năm hay là như nào đấy thì hai bên sẽ thương thảo kỹ hơn. Thì nói chung là em nghĩ là bên anh Kelly sẽ có các cái điều khoản và các cái hợp đồng để giúp bảo vệ cái quyền lợi của cái người mua ở trên cái nền tảng của anh đấy. Em nghĩ là mình cũng không phải giải thích đâu. Anh có cần dịch cái câu đó không? Em có muốn anh dịch câu đó không? Không. Rồi, ok. Em hiểu. Okay. He understands everything and he agrees with what Mr. Kelly is saying. So yeah. Okay. I guess kind of some of the wrap-up questions I'd have is, does he have any other Shopify websites that are
in this category or similar. You know, I just kind of want to. I know this is the one he's selling, but I would just be curious to know if he's doing anything else similar. Okay, I will ask him that. Anh ấy đang hỏi là em có những cái cửa hàng nào tương tự bán những cái sản phẩm tương tự kiểu như này không? Em không, em chỉ có đúng một cửa hàng này. No, he only has this store. Okay, and is it only in English or does he have it? I'm sorry, we got confused on time zones and guessing what country this is. Is he in Vietnam, Hong Kong or Vietnam? Vietnam. He's in Vietnam. Vietnam. Okay. So is there any other versions of this, or is it just in English? Yeah, I will ask him that. Anh ấy đang hỏi là mình chỉ có cái bản cửa hàng bằng tiếng Anh thôi đúng không? Có cái version, cái phiên bản nào của bằng ngôn ngữ khác không? Ví dụ như tiếng Việt chẳng hạn. Nói chung là không, em chỉ có đúng cửa hàng này và chỉ có một phiên bản này thôi. Yeah. This is the only store that he has and the only version that he has. Okay. And is it possible to also have these on the App Store? Does he have anything that's available on the Apple App Store? Has he looked into that? Tức là mình có đẩy cái cửa hàng này lên App Store được không em? Em đã thử Được ạ. cái này chưa? Đã được ạ. Yeah, we can do that. We can push it on the App Store. Okay, but it's not there now, right? That was something he was thinking about. Yeah, I will ask him that. Tức là ý là mình có cửa hàng chưa hay là cái đấy là mình có thể làm và hoặc là em đã nghĩ về cái vấn đề đấy bao giờ chưa? Nghĩ về làm cửa hàng khác hay như không, ý là để nó lên App Store ấy, để cái cửa hàng lên đẩy cái cửa hàng lên App Store. Có nghĩa là làm một cái ứng dụng đẩy lên App Store hay là set là kiểu ứng dụng ấy? Kiểu đấy. Em chưa. Em có nhưng mà thực sự là em nghĩ là em có ý tưởng rồi nhưng mà em không có đủ năng lực để làm ấy, kiểu nó không phải là mảng của mình ấy. Nó không phải cái gì vậy? Anh xin lỗi, anh chưa nghe đó. Nó không phải là cái mảng mà mình làm ấy. Nó lại liên quan đến coder ấy, các kiểu. Nó khó hơn. Okay. Nhưng mà em nghĩ là tiềm năng. Em cứ nói nốt đi. Em nghĩ là nó sẽ có tiềm năng cho người dùng. Okay. So anyway, he has idea. He already thought of that, but actually, putting it on App Store, like create an app to that, is not his specialty. So it's because it has something to do with coding or something like that, and that is not his cup of tea. Anyway, so he thinks that putting it on App Store is highly potential, right, for the benefits of the store owner and the benefits of their the customers. Mm-hmm. Okay. All right. Well, I think those were sort of my key questions. Maybe at some point after I talk to Kelly or later in this week, if he has some, I would like to see what the process is like to download a preset and test it to see how easy or complicated it is. So I could either buy one, or unless he has a sample or a discount code for me to put in where I can use one. But that's the only thing I can think of, and I'm open to answering any of his questions as well. Okay, I will translate that first. Hoàng ơi, ý là anh ấy đang nói là cái thời gian tới vài hôm nữa ấy, thì anh ấy sẽ tải thử cái preset xem là nó hoạt động như thế nào ấy. Ý là với cái cương vị một người khách hàng customer ấy. Thì anh ấy đang bảo mình không biết là có cái mẫu, cái sample hay là cái giảm giá, cái discount cho anh ấy để anh ấy có thể sử dụng cái đấy không? Anh cứ bảo nếu anh ấy cần thì em sẽ gửi một vài bộ bán chạy nhất cho anh ấy dùng thử. Ok. Không gặp gì đâu. Ok. Với lại em có câu hỏi gì cho anh đấy không? Em hầu như là không. Lên đây là luôn luôn sẵn sàng để cho mọi người hỏi thôi. Giờ thì anh cứ nói là như này nhá. Nếu như mà có sau cái buổi họp ngày hôm nay mà có câu hỏi gì thì hai bên sẽ trao đổi cụ thể về sau nhé. Bởi vì là sau này nó có thể phát sinh những câu hỏi. Yeah, okay. Okay. So anyway, he's saying that he can send you some of the best sellers in his store, so that you can have an idea of what it is, the process, as you said. And also, I asked him if he has any questions for you. He said no, and he's saying that maybe after this meeting, if you have any questions for him, you can send him
you can ask him. He is more than willing to answer those questions from you. Okay, that sounds good. And any updates eventually as the numbers come in on the months, that we don't have in the on the website or in the chart, any updates would be appreciated. I think I've been able to see up until October. Yeah, we will update November, typically within the first 2 weeks of the end of December. So hopefully, sure. And we can expedite that if needed right at the end of November. Yeah, we're still in November, so that'd be hard to do. So I don't mind. It's okay if you need to wait. Okay. Yeah. Okay. I will. Can I translate that to him? Sure. Yeah. Tức là Hoàng ơi, ý là anh ấy bảo là nếu mà có cái cập nhật gì mới ấy, thì bên mình cập nhật để anh ấy nắm được các cái tình hình mới. Thì lúc nãy anh Kelly anh cũng bảo là khoảng hai đầu tuần của tháng 12 ấy, thì mình sẽ cập nhật cái tháng 11. Thì nếu mà tóm lại là hai bên có câu hỏi gì thì họ sẽ trao đổi sau nhé. Ok. Okay. Em còn câu hỏi gì cho anh ấy nữa không? Chắc em không rồi. Rồi ok. Thế anh hỏi xem là anh ấy còn câu hỏi gì nữa không nhé? Vâng. Okay. So yeah, he gets that. He understands that already. So do you have any other questions for him, sir? No, I don't think so. That was very helpful, and I appreciate both of you taking the time to answer my questions. And maybe I'll talk more with Kelly about some questions I have, if more so on the process and the financials, and then we can reach back out to you if needed. Yeah. I would. Do you want me I will translate that for him, okay? So that. Sure. Okay. Tức là ý là anh ấy bây giờ anh không còn câu hỏi nào nữa, thì anh ấy sau đây thì anh ấy sẽ làm việc với lại anh Kelly để mà tìm hiểu thêm về cái quá trình cái transaction, cái giao dịch ấy. Thì ok, em cũng không còn câu hỏi gì nữa đâu đúng không? Thì anh hỏi anh Kelly xem là còn cái gì nữa không, nếu như không thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp nhé. Yeah, okay. Okay. So Hoàng doesn't have any other questions. And Kelly, is there anything that you want to share? Or yeah, that's it from my side. I appreciate everyone's time. Mike, I have a few minutes now if you want to just stay on and recap, and then Ma and Philip will follow up via email with any other questions. Sounds good. Great. So we're gonna Thank leave. you. We're gonna leave first. Yeah. Okay. You guys can leave, and I'll be in touch. Thank you. Okay. Thank you very much. Mình rời ra khỏi cuộc họp trước đi Hoàng ơi. Bye bye. Thank you. Bye.